Thank you. Hello, usinisukume na hiyo side. How are you, sir? How are you? Salama. Asante sana. Opportunity to come before you. Lord, thank you for calling us your children. You will remember on the 10th of August, baada ya uchaguzi, ulinipigia simu usiku, that Wednesday after elections, na ukaniuliza mambo iko namna gani. Nikakwambia, Your Excellency, mimi nimemuona Mungu kwa macho. Na ni kweli, mimi, Your Excellency, wewe ulikuwa na imani kuliko wengi wetu. Na tulikuwa tumepigwa, tumefinywa, tumeteswa, tukateseka, tukakaa watu hawana maana. Lakini wakati matangazo ya uchaguzi yalianza kutangazwa, nikaongea na ndugu yangu Dende Nyoro, akaniambia, Muranga 100% MCAs, all MPs ni UDA. Kwetu Kiambu nikahesabu hivyo. Kura ya rais tulikuwa tumepata takrimu, na nikaona tumeshinda. Mimi sikuona sikuona uwezo wa mtu mwingine isipokuwa Mwenyezi Mungu, na ndio nilikuambia usiku huo nimemuona Mungu kwa macho. And we join you to give thanks, because indeed this was the work of God and nobody else, and we are not ashamed to continue traversing the country giving thanks to the Almighty God. Your Excellency, we have been told, don't ignore the small people or the hustlers, and listen to them. Those who are ahead of you ignored the hustler nation. The hustler nation spoke in your favor, guided by God. But I also ask you, in tweaking that a bit, Your Excellency, please ignore the big people. Don't ignore the hustler nation, don't ignore the small people, but ignore the big people. I have seen very big people in this country now threatening us that they will ask people from some regions that if development is not taken to them, not to pay taxes. I want to ask all Kenyans. The Reverend today has told us that God reigns in love, in justice, and in truth. It is only just, Your Excellency, as you have purposed, you will take development to every corner of this country. And therefore, I want to ask all Kenyans to also ignore those who think they are big people, asking Kenyans and inciting them not to pay taxes because they want your government to fail. I want to invite Kenyans, let us pay our taxes. Tukumbuke mambo yaliyosemwa na mzee Mwai Kibaki, kulipa ushuru ni kujitegemea. Ili tuweze kujitegemea na tumsaidie rais wetu kuongoza serikali inayojitegemea bila kwenda kukopa pesa huko China. You began your reign as president by disbanding a murderous unit within the DCI of Kenya. And I've also had a number of people who believe they are big
criticize you asking where you got the report to disband that unit. Because we serve a God who believes and who reigns in justice, Your Excellency, continue ensuring that you reinstate the rule of law in this country, that no other Kenyan in the history of our land will be murdered by anybody because they are policemen or they are DCI officers or they are suspected of whatever crime. Anyone who is suspected of any criminal activity must be arrested, taken before court, and we follow the rule of law, and they also get justice as Kenyans get justice. I want to encourage you, Your Excellency, usiuziwe uoga. Kama hatukuuziwa siku ile, sasa mtu asikuuzie uoga kukutisha ati ataambia watu wasilipe ushuru. Hawa wa Kenya wamekupea mamlaka ya kuokota ushuru, uwafanyie kazi wote bila ubaguzi. And because we know you are a Christian who believes that God reigns in justice, you will be just to the entire republic. Sisi kama watu wa Muranga tunajisikia vizuri ukiwa hapa ukifanya Thanksgiving service pamoja na sisi. Na pia nataka nichukue nafasi hii Mheshimiwa Rais nikueleze ya kwamba the sermon we had today from the Reverend Jesse inaambatana na ile maneno yote umetufunza. And in that mentorship, Mheshimiwa Rais, even in the recent nominations za UDA katika assembly ya Muranga, tulifanya tu vile umetueleza. And I'm saying this because our clergy wako hapa. Miongoni ya wale tumechagua kama viongozi wa Muranga kijumla, wasimamie watu wa Muranga kama nominated members of the county assembly. Mheshimiwa Rais, we chose a reverend with a collar called Reverend Esther, na anahudumu sasa kama MCA katika Muranga County Assembly. Pia na nafanya hii kama kubukubu ndio uone Mheshimiwa Rais, we learn when we are with you. Miongoni yetu hapa tuko na many nominated members of the county assembly, but I want to single one out. There is a young man called Marufu. Marufu must be somewhere. Marufu, kuja usalimie Rais tafadhali, nilikuwa nimeomba ruhusa. Because I want to demonstrate that we actually learn from you, Mheshimiwa Rais. This guy, when you came to Muranga last, he was one of the boda riders who escorted you. Salimia Mheshimiwa Rais. And he is now a member of the County Assembly of Muranga. Mheshimiwa Rais, nimefanya hayo ndio pia hawa ambao tunashiriki nao waone, tukisema ni bottom up, hatusemi kwa mdomo peke yake. You are a very accessible leader and we access you all the time. Lakini kwa niaba ya hawa watu wa Muranga ambao wanatazama, ni vizuri wajue ya kwamba wakati wanatuona na wewe kama rais, tunakuleteanga ile matakwa yao ambao wako nayo hapa mashinani. Na mingi ambayo wametutuma. And I am thanking you because I know umepanga hiyo maneno yote. Najua kuna miradi mingi ya maji hapa Muranga na wewe unayajua yote, na najua uko na mpango ya kumaliza ambayo ile yote haijamalizika in all the constituencies. We also know there are many roads that are ongoing, zinaendelea kujengwa. Na najua Mheshimiwa Rais, most of these roads you know them by name. That is why I'm not belaboring the point. But I want to assure the people of Muranga that the leadership of Muranga, we access our president as and when we want. And kwa hiyo anajua barabara zetu ambazo zimekwama, na najua ako na mpango ya kufanya hiyo barabara zote zimalizike. Najua pia kuna TVETs ama colleges ambazo tunajenga pa constituencies, the ones that are ongoing. I know you know them by name, na najua pia utamaliza. Na nakushukuru sana Mheshimiwa Rais kwa ile mipango ambayo iko, umepeana fertilizer kwa hawa wakulima wetu. And I want to tell you Mheshimiwa Rais, ukitazama kama ile kahawa tulikuwa nayo na tukaenda shule nayo, kama hiyo factory nilitembelea Ijumaa, wameweza kulipa wakulima 115 shillings per kilogram ya coffee. Na nikaenda hapo nikaona mitambo wanafanya, na najua pia uko na mikakati ya kusaidia these factories. But my point was on the fertilizer.
Mheshimiwa Rais, fertilizer is an input kwa hii maneno tunafanya ya agriculture, just like pesticides and all the others. And I want to congratulate you for taking the lead in incentivizing our inputs by lowering the cost of fertilizer, lowering the cost of our inputs. Because agriculture, farming, just like industrialization or manufacturing, is an area of multiplier effect. When we incentivize inputs, we are investing in these farmers. Lakini kuna kitu moja tu ningeomba kwa niaba ya hawa farmers wote. Wengi katika Muranga tunaenda fertilizer pale Sagana na ingine tuko nayo hapa Maragwa. Hawa wakulima wanaomba, na najua naongea kwa niaba ya wakulima wote wa Kenya. Majority of them wamejifacilitate na wako katika factories ama farmers societies. Wanaomba wao watakoboa lori, waandike majina ya wakulima ambao wanataka fertilizer, waende katika depo ya NCPB na hawatauliza shilingi hata moja, wajibebee hiyo fertilizer, waende wachukue katika factory zao. Nimeona nikuuliza hiyo kwa sababu I know it's cutting across many areas of Kenya, na pia itasaidia hawa mahasla wakiendea fertilizer. Let's say have a bag, asiendee bali sana, aendee karibu na factory. The recently concluded elections have defined Kenya in all its dimensions. Our country called Kenya has changed because of these elections. One, in regards to the state of Kenya. The state of Kenya as a modern state has changed in terms of institutions. Our institutions have come of age, like IEBC demonstrated. Also in regards to the rule of law, as it was demonstrated by our Supreme Court. And of course, our democracy, our accountability through our democracy. Also, our country was refined as far as the nation is concerned, because we abandoned our cocoons of tribalism and we held hearts as one nation called Kenya. And lastly, as a republic, that now the Republic of Kenya, the normal raia wako na uwezo wa kujichagulia rais kama vile tulifanya. This is the home of heroes. Bildad Kagia, the independence hero, lies just a few meters to the west, Your Excellency. Charles Rubia, the hero of second liberation, lies to the east, also a few hundred meters, Your Excellency. You are now our hero because you have shown us that you can fight by showing gratitude, by submitting to the majesty of God. And we want to thank you because you have shown us that you can win your wars, your battles, by coming to church, submitting to God, but also taking a step of faith, going out there, campaigning what you did. And we are thankful to you, Your Excellency, for everything. Your Excellency, these people seated here are waiting for the Hustlers Fund that you promised you are going to bring. You are going to launch in December, because these people, Your Excellency, are hardworking, and if they get just a short, just a short support, they are going, Your Excellency, to be excellent. And I think I don't want to take much time, but I want to tell you, Your Excellency, that these people love you. When you came in, they received you. They could not have controlled themselves. And when they saw Your Excellency, we did not coach them. It was coming from deep down their hearts. Na kwa hivyo tunataka tukushukuru sana na tukwambie kwamba ukiwa hapa ujisikie kwamba uko nyumbani, na sisi tumejitolea kwamba tutakuunga mkono kuanzia leo na kuendelea, ili kwamba uweze kujenga nchi yetu, taifa letu. Your Excellency, if you are to write a book on your journey to become the president of this republic, that book will be the best seller in the entire world. Because when you look at the deputy president, yourself, at times we see it's a dream when we see you being the president and the deputy president. I think as Christians, when we see you seated in those positions, we now believe the story in the Bible that Shadrach, Meshach, and Abednego were thrown in the fire and they never get burnt. We now believe the story in the Bible that Daniel was thrown in the lion pit but was never eaten by the lions. We now believe, Your Excellency, that indeed Gideon
had a very small army, but he defeated a very large army through the grace of God. And for us as Christians, we look at you, our faith in God is reinforced. We will continue praying that God who made you to become the president and the deputy president of this republic. We also want to tell you, Your Excellency, two things. You told us to continue working for the betterment of people of Muranga. We want to tell you, since we got into the office, we found something called a program funded by the county supporting our children's education. We said we are not going to abolish that program because it's a good program, but we have now recasted it. It is now supporting local schools, day school, and we are happy to report all the scholars who transited to the university, Muranga County supported them to join university because you told us about bottom up. We went to all best day school in each sub-county together with members of the county assembly supporting all young day scholars who joined the university, and we want to assure the people of Muranga that is what is called bottom up, and we shall continue with that program going forward. Today we are rolling out a program, a partnership between Muranga and NHIF. We are going to give out free NHIF cards to 20,000 households. Your Excellency, we signed an MOU with that entity on Monday. That package is special because not only will those 20,000 households get the normal NHIF benefits, but it has some unique covers. Number one, those households will enjoy dental cover, it will enjoy optical cover, and for the first time, the 20,000 households will enjoy what we call last expense insurance, meaning if any person, for one reason or another, passes on in a household, they'll be getting 100,000 from that scheme. And therefore, we would urge you probably talk to some of the institutions that superintend devolution, particularly the Office of the Control Budget, to enable us roll out that program as soon as possible because it would assist the people of Muranga. We want to give you a guarantee. You have one pet project called the housing project. We are ready to give you land in Muranga to roll out housing project. Here, there is land that was ceded back to the county, 1,400 acres, which is right here at a town called Mackenzie. Once you roll out your housing project, the county government will then roll out building of a new level 5 hospital for this region. And therefore, we beseech you, Your Excellency, come do the groundbreaking. We want to assure you, Muranga, God willing, if we go with the kind of space we are going, God willing, together with my MCS, we want to make Muranga County the best county in the entire Republic of Kenya. We have tabled something called Muranga County Health Policy 2022-2027 before the Assembly for consideration. It is true there is such kind of a program, but the intention is not to boost population, no. The intention is very simple. Out of 10 women who get pregnant in Muranga, only 7 go to public facilities for deliveries, but 3 deliver at home, which is not good. It is dangerous for the health of the mother and the child. Out of 10 women who are pregnant, only 4 attend antenatal health care. So we want to incentivize our women to come to public institution by giving them what we are calling transport reimbursement. So if you are pregnant, you should come to our institution so that you receive antenatal care, and we are going to give you what we call transport reimbursement, but it's not now. It will start immediately we get the endorsement from the Assembly, God willing, before they break for Christmas or maybe in January. So msianze kuja saa hii, mngojee kidogo nipewe ruksa na Assembly. Once they pass the supplementary budget,
and also once they pass that policy. I'm very happy that I was chosen to lead the National Treasury and Economic Planning. I'm very happy that your leadership appreciates what we did at the Central Bank. Everybody remembers me because I fought through for M-Pesa. It is a platform that has been useful across the country. So I do believe that we are going to come up with innovative measures to revive our economy under the leadership of the President, Dr. William Ruto, and Deputy President, Rigathi Gachagua. I'm sure we are going to succeed with all the team that is there. Viongozi wetu wa kanisa, ningetaka tu kuhakikishia nyinyi ya kwamba the Ruto administration will protect and guarantee the freedom of worship. That is enshrined in the Constitution. Kanisa na makasisi wetu watapata heshima ya kutosha kutoka serikali ya Rais William Ruto. Your Excellency, the last time you were in Kenya, ulikuja pale kwa kanisa ya Independent, ukapigwa na tear gas ndani ya kanisa. Si mnakumbuka? Si amerudi hapa akiwa rais wa Jamhuri ya Kenya? Si Mungu aitwe Mungu? Yule rais alipigwa na tear gas ndani ya kanisa kwa altar. Kwa sababu Mungu ni Mungu, amerudi hapa Kenya akiwa rais wa Jamhuri ya Kenya na amiri jeshi mkuu. Your Excellency, ulikuwa mgeni wetu. Ulikuwa mgeni wa viongozi ya Mlima Kenya. Ulikuwa mgeni ya wakaaji wa Mlima Kenya. Na kwa sababu uliaibishwa na kuhangaishwa kwa niaba ya viongozi wa Mlima Kenya na wakaaji, tunaomba msamaha. Please find it in your heart, forgive us for the treatment that you are subjected to when you are a visitor. At the same time, Your Excellency, the police officers and the administrative officers who are instructed to discredit the church, to throw tear gas at you, at our bishops, they reached me last night and they too asked for forgiveness because walitumika vibaya and it was not their wish to discredit the altar. Kwa viongozi wetu wa kanisa, mnajua hiyo tear gas haingetupwa kanisani kama Rais William Ruto na sisi hatungekuja. Na kwa sababu ya hiyo kitendo ilifanyika kanisani, kwa niaba ya rais wetu William Ruto na sisi ambaye tulikuja tukasababisha kitendo cha aibu ndani ya kanisa, mtusamehe. We like the church to forgive us for that discretion of the altar in a holy place. And I want to confirm to our churches across the country, the President has given instructions in his presidency. No policeman or any other law enforcement agency will ever discredit the Church of Christ or go into the altar for whatever reason. Na kama officers wetu wa polisi kuna mtu wanatafuta na hapo kanisani, wangoje nje, ibada ikiisha watafutana na yeye huko nje, ndio tupate heshima ya kanisa, kwa sababu ni muhimu sana. Kwa hivyo hiyo haitafanyika tena na hamtapata shida kama hiyo. Na mnajua ya kwamba yale maneno rais wetu alisema tutatengeneza uchumi, bei ya kila kitu imeanza kuteremka, haijaanza kuteremka? Si unga imeanza kuteremka? Si gazi imeanza kuteremka? Rais wetu alisema hatutaki tuteremshe siku moja ya kufurahisha watu, tutafuta suluhisho ya kudumu. Na mambo ni kupeana fertilizer kwa wakulima, alafu bei ya chakula itateremka. Mtupatie muda tu kidogo, miezi kadhaa, na mbele iko sawa. Si mbele iko sawa? Kwa hivyo watu ya Muranga, huyu rais wetu ako na shukrani kubwa. Na mimi niseme, rais wetu amemaliza siasa ya political deceit and conmanship. Amemaliza. Kwa sababu sisi tulikuwa na maagano na yeye, na hatukuandikania. Tulimwamini kwa sababu tuliona ni muungwana na ni Mkristo, na tukakubaliana kutoka hapa Mount Kenya, sisi tutakupatia kura zetu zote na hatutaandikania na wewe. Na wewe rais wetu ukifika, kuna mambo yetu tumekubaliana. Yale yote tulikubaliana na rais so far
ametimiza, na tunasema asanti, kwa sababu watu ya Mlima Kenya wako ndani ya serikali ya William Ruto. Na kuna mambo mengi tumekubaliana ya bei ya kahawa na majani chai na maziwa na mambo ya Hustlers Fund, na vile rais wetu ameanza kutimiza ahadi zake zote kwetu, tuna imani akisaidiwa na Mungu na sisi tukimsaidia, atarudisha pesa mfukoni vile alituahidi. Na kwa hivyo sisi we feel good that we made the right decision. We never made a mistake. Tulikuwa tunatishwa, tunasukumwa, tunaambiwa hii, tukasema sisi ni wangwana, sisi ni Wakristo. Huyu William Ruto bado kosea sisi, ametuonesha urafiki, ametuonesha mapenzi, tukajipanga na yeye, tukampatia kura zetu zote bila kuadikania, na pahali tumefika tunaona ya kwamba we made the right decision na tutaendelea mbele. Jana nimeona wale wazee tulishinda, ati hiyo mzee akisema ati he will not be coerced or intimidated to joining our government. Wewe mzee sikia, we have no business within our government. Hatuna haja na hatugojei wewe, we are not looking for you and we have no time. The last time uliingia serikali ya Uhuru Kenyatta aliharibu wako haribu. Mungetaka akaribie serikali yetu? Mungetaka akaribie? Stop saying that people can force you to come to this government. Forget about being forced or coerced. We are not interested because sisi tuko na kazi ya kufanya. Na kazi ya kufanya tumepata rais ambaye ako na maono ya kufanya kazi. Na hatutaki usaidizi kwa huyo mzee. Si tumeweka wale sababu ya kumsaidia? Na Profesa Tongo si yako hapo? Si mimi niko? Si Ndende Nyoro wako hapo? Usaidizi gani mwingine angetaka kutoka pande hiyo? Hawa wakae huko wafanye kazi ya oversight. Watukosoe, watuambie pahali tumekosea, watukaze kule bunge, hiyo ndio kazi yao, na wakifanya hiyo kazi tutasonga pamoja. Njia ya kupanga ajira ya hawa vijana pia ni kupanga mpango wa affordable housing. Kwa sababu pale kwa affordable housing tuko na nafasi ya ajira ya vijana wetu. Wiki ijayo ambayo inaanza kesho, Monday. Wiki ijayo program hiyo mumeona nilianzisha kule Nairobi. Wiki ijayo tunatangaza nyumba za kwanza 2,000 hapa Muranga. Hapa Kenol Town tunataka kuanza na nyumba 300. Pale Makenji tunataka kuwa na nyumba 1,700. Alafu nimemwambia huyu Kang'ata wa barua, kabla hajaniandikia barua, kwanza aende apange mahali tutapata mahali ya kujenga nyumba pale Kangema. Tunataka hapa Kenol hiyo ardhi haitoshi. Tunataka Kabati. Tunataka pale Gatonyo. Tunataka Kangema. Tunataka Keriaini. Hiyo towns yote kubwa tunataka tuhakikishe ya kwamba tunajenga manyumba at least 2,000 in every locality, kwa sababu nikiruka kwa ndege naona sehemu nyingi ambayo imekuwa ni mashamba ya kuzalisha chakula sasa inabadilishwa inakuwa ni mahali ya wananchi kukaa. Tutakuwa na njaa zaidi if we continue using our agricultural land for settlement. We will continue to have challenges of food production, and therefore our housing, our affordable housing plan is also meant to save our agricultural land from subdivision and from settlement. So tutashirikiana pamoja na nyinyi namna hiyo ili tuhakikishe kwamba Kenya hii inasonga mbele. Mimi kwanza nataka nichukue nafasi hii kwa heshima kubwa nimshukuru Mungu na niwashukuru watu wa hapa Muranga kwa kutukaribisha hapa Muranga siku ya leo. Asanteni sana kwa kupanga mkutano huu wa shukrani, na sote tumeungana hapa leo kumshukuru Mungu kwa mambo mengi Mungu ametutendea. Asante sana viongozi wetu wa kanisa,
kwa kutuombea na kuombea nchi yetu. Tumefika hapa kwa sababu ya neema ya Mungu, na mimi nataka niwashukuru sana wale wote walioshiriki ili kuinua nchi yetu kwa maombi. Nimefika hapa leo, watu wa Murang'a, pia nipate nafasi ya kuwashukuru watu wa Murang'a, nikiwashukuru watu wa Kenya. Na washukuru zaidi kwa sababu tulikuja hapa na ndugu zangu hawa, tukawaomba kura zenu, tukawaomba mkubali tushirikiane pamoja na nyinyi, mkawa ni watu wa imani na mkatuamini, na ndio Mungu akatubarikia tukaunda serikali pamoja. Mimi nimesimama mbele yenu leo kusema asante sana. Narudia tena kusema asante sana. Na tunamshukuru Mungu kwa sababu ya yale Mungu amewawezesha mfanye. Watu wa kutoka Murang'a na sehemu hii ya Mlima Kenya, mumeweka nchi yetu katika kiwango mpya. Mumevunja rekodi kwa kupiga kura na kuvunja ngome ya ukabila katika taifa letu la Kenya. Hiyo rekodi mpya ambayo mumetusaidia kama wananchi wa Kenya, tukatengeneza rekodi ya kwamba siasa ya Kenya haitajengwa tena kwa msingi wa ukabila ama chuki ama migawanyiko, kwamba Kenya itajengwa kwa sera ambayo itaunganisha Wakenya na kupanga vile Kenya yetu itanawiri tukienda mbele. Mimi nataka niwashukuru sana. Tumepanga ile mpango ya Hustler Fund ambayo tunaianzisha Disemba tarehe 1. Na hata kabla ya Disemba tarehe 1 tumezungumza na wale wote ambao walikuwa wanashiriki na kupatia Wakenya mikopo. Wale wote karibu watu milioni 5 ambao walikuwa wamezamishwa na Fuliza, simu yao ikafungwa, wakakuwa blacklisted. Tumekubaliana ya kwamba hawa watu wote milioni 5 watatolewa katika hiyo mambo ya kuwa blacklisted, na mnaweza kurudi kwa simu yenu ya kawaida. Hakuna haja tena ya kumwambia mtu hii simu iko na shida, wewe piga na ile ingine. Tunaelewana? Mtaanza kuiona hivi karibuni hiyo mambo ya Fuliza. Tumezungumza na wao na pia tumewaeleza na wamekubali wapunguze riba ama ile interest wanalipisha wale wanakopa pesa katika hiyo platform ya Fuliza by 50%. Ndio tuanze kuchangia katika kuboresha taifa letu la Kenya. Mimi nataka niwahakikishie kwamba ile platform tunaleta ya Hustler Fund itakuwa na mambo matatu ya muhimu. Ya kwanza, itakupatia mkopo kwa riba ya chini, less than 10% per year. Number 2, itakupatia nafasi ya kufanya saving. Wakati unafanya biashara pia unaweka akiba. Na jambo la 3, ukiweka akiba, serikali ya Kenya, ukiweka shilingi 2, serikali ya Kenya inakupatia shilingi 1. Wale ambao wanafanya biashara hiyo, hasa wale ambao hawana ajira. That is what we are going to do. Kwa sababu tunataka kujenga taifa ambayo tunapanga leo na pia tunapanga kesho na tunapanga siku za usoni. Hatutaki kupanga Kenya ambayo inakuwa haina mpango ya kesho. Tumeongea na wale wote ambao walikuwa wametupeleka kotini. Tumezungumza na watu wa KOTU, tumezungumza na watu wa Federation of Kenya Employers, tumezungumza na wale wengine wote. Tumeketi chini na wamekubali ya kwamba tuondoe mambo ya makesi kotini, kwa sababu mambo ya saving ni ya muhimu katika taifa letu la Kenya.
We are now going to publish new regulations in the next few weeks. Baada ya wiki mbili tatu hivi tutakuwa na regulations mpya na tutaanza culture ya saving, kwa sababu neno la Mungu linatufundisha kwa methali ya kwamba mtu mwema, methali ukisoma methali 13 na mstari wa 22, neno la Mungu linasema mtu mwema huachia watoto wake akiba. Lakini sisi kwa Kenya ya leo, watoto wetu hawatakuwa na akiba, watarithi deni. Sasa kama inasemekana mtu mwema anawaachia mtoto wake urithi na ule anawaachia mtoto wake madeni, si ni mtu mbaya? So tafadhali tunataka kubadilisha ili tuhakikishe ya kwamba we have a future, or our plan, we plan for today but we also plan for the future. Tulikubaliana ya kwamba tutajenga uchumi wa taifa letu la Kenya, na tutajenga uchumi kupitia mpango ambayo haitawaacha Wakenya wengine nyuma. Tutashughulika hasa na wale walio chini ndio tuweze kuinua kila mtu, na hiyo mpango sasa tumeanzisha rasmi. Nataka niwashukuru kwa kunipatia hawa viongozi wenu. Huyu mama Alice Wahome, asanteni sana. Huyu Njuguna, Profesa Njuguna Ndung'u kutoka hapa. Hawa watakuwa katika baraza langu la mawaziri. Mimi nataka mjue, najua mmewapigia makofi sana kwamba wanatoka na huku kwenu, lakini mimi nataka niwapatie habari. Hawa hawatafanya kazi kijiji, hawa watafanya kazi Kenya mzima. Tunaelewana? Mimi nawashukuru sana kwa kunipatia hawa wafanyikazi tuweze kufanya kazi na wao, kazi ya Kenya mzima. Na mimi nataka niwahakikishie wale wa Kenya wote ya kwamba serikali ambayo Mungu ametujalia tukaunda, na mimi nataka niwaombe wote ya kwamba hata na sisi tutahakikisha ya kwamba tutaweka rekodi mpya ya kuhakikisha kwamba serikali yetu inashughulika na maendeleo ya Wakenya wote bila ya kujali sehemu na mamirengo ya kisiasa. That is the new government we are going to build. Because God has been gracious enough to allow us to move our politics to the new level where we have reduced ethnicity. And the people of Kenya have made us proud that we have a government that we have built on the foundation of peace. We will also strive as a government to work for the people of Kenya in their entirety without measure of what they believe in, who they voted for, or whatever region they come from. We want to elevate our country to the new level. And I want to commit to you, as I do to the people of Kenya, that that is the new dispensation that we are going to move our nation. You have made our country proud. Through this vote on the 9th of August, the people of Kenya, led by the people of Mount Kenya, broke the yoke of ethnicity from our politics. That Kenya shall go forward as a nation built on the foundation of unity and built on the foundation of all the people of Kenya united to focus on the development of our country without the barriers that have existed in the past of ethnicity and other considerations. Na ndio mimi nataka niwashukuru sana kwa sababu ya kuweka rekodi hiyo mpya. Jambo la pili, nataka pia niwashukuru Wakenya wote. Sisi wote kama Wakenya waliopiga kura pande zote, sote tumeweka pia rekodi mpya
ya kwamba tunaweza kufanya siasa zetu kama taifa la Kenya kwa amani. Tunaweza kupiga kura, tukamaliza kupiga kura, tukarudi mashambani, tukarudi kwenye biashara zetu, tukangojea maamuzi ya uchaguzi kwa heshima, kwa amani. Mimi nataka niwapongeze Wakenya wote, na mimi niwashukuru Wakenya wote ya kwamba tumeweka siasa yetu kiwango mpya na rekodi mpya ya kuhakikisha ya kwamba tunaweza kufanya uchaguzi kwa njia ya amani. Na mimi nataka niwahakikishie hiyo rekodi mpya ambayo tumeweka ya kuondoa ukabila na pia ya kuweka amani, mimi kama rais nitahakikisha hiyo msingi tunajenga juu yake tukienda mbele kama taifa la Kenya. Your Excellency, just to thank you very much for nominating and then appointing me with Professor Njuguna Ndung'u to be in your cabinet. For the first time, Kandara is having a cabinet minister, not one, but 2 cabinet ministers. And apparently, it is very clear that when you picked Professor Njuguna Ndung'u, it's because of the competence that he will bring to your cabinet and the country, because you did not even know where he comes from. You knew about the young lady of Kandara, but somehow, somewhere, what you looked at is Njuguna's CV, and you knew he would be of much value, good value to the cabinet. Your Excellency, we are working as a team, led here in the county by the governor, and we would seek for support. We have stood at this particular platform, Your Excellency. The last time we had a state, because this is, in a way, it's a state function, was when we were burying Charles Rubia. Your Excellency, the words that have been stated here by Dede Nyoro were repeated, and I think the political bag came to me a lot when we were here burying Rubia, and that is when I reminded His Excellency, the former retired president, that we must not allow the country to slide back to dictatorship, to slide back to impunity. And I think His Excellency was happy about those remarks, save that maybe the people who worked with him were not able to understand those particular values. Your Excellency, we want to encourage you to be a person that will be guided by governance, good governance, that Your Excellency, we know the road that you have walked, hard, tough. Impunity was the order of the day, that you yourself will not allow your government to actually do the same. For me and the people of Kandara, we cannot now ask you for water. Every time we used to ask for water, I know you will be telling me, sasa uko kwa hiyo docket. People of Muranga, I know I will get support and goodwill, and will not give magic water to Muranga. It will just be Muranga also, and the entire country. What I will need from you, Your Excellency, is your support. I know you know where we are on that, and I have heard you saying you will be partnering with partners, other private partners, to ensure the entire country is able to access water. From the time I knew what politics is, and from the time I started casting my vote, we have never seen a president who is elected and immediately starts with the gold and goes to all the counties to tell people thank you. You are the only one, and I think with the players and the sermon how it has gone, Your Excellency, the President, together with your deputy, you are going far. Ours is to give you our support, and for members of the Parliament is to make sure that we assist you in terms of citing legislation and the representation of our people.